Imagina por un momento que despiertas mañana y todas las cosas que das por sentadas, tu salud, tu familia, tu techo, tu comida, desaparecen. Consideras que valer le dares a cada pico momento que hoy ignoras. Hoy quiero hablaros de algo que tiene el poder de transformar nuestra vida en que cualquier riqueza, logro o fama, la gratitud y la perspectiva. Cuando hablamos de gratitud, muchas personas piensan inmediatamente en decir gracias de manera superficial o en reconocer solo los grandes momentos de la vida, como lograr un objetivo importante o recibir un regalo significativo. Sin embargo, la verdadera gratitud va mucho más allá de esos gestos, es un estado interno, una manera consciente de percibir el mundo y de valorar cada aspecto de nuestra existencia. La gratitud no depende de lo que tenemos o no tenemos, ni de las circunstancias externas, depende de nuestra capacidad de mirarnos al de lo evidente y reconocer la abundancia que ya existe en nuestra vida. Cuando aprendemos a practicar la gratitud de manera constante, nuestro enfoque cambia de manera profunda, comenzamos a prestar atención a los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, como el aroma del café por la mañana, la risa de un amigo, o el abrazo de un ser querido o incluso la posibilidad de respirar aire fresco. Estos momentos, que podrán parecer triviales, adquieren un valor enorme cuando los percibimos desde un lugar de agradecimiento. Al hacerlo, nuestra mente comienza a entrenarse para ver oportunidades y belleza incluso en lo cotidiano. La gratitud, entonces, se convierte en un filtro que transforma nuestra percepción del mundo, alejándonos del enfoque en lo que nos falta y acercándonos a la apreciación de lo que ya tenemos. Además, la gratitud tiene un impacto directo en nuestra salud mental y emocional. Estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud regularmente experimentan menos ansiedad, menos depresión y mayores niveles de bienestar general. Esto ocurre porque, al concentrarnos en lo positivo y reconocer lo que nos beneficia, nuestra mente libera tensiones y pensamientos negativos que de otra manera dominan nuestro día a día. El simple acto de identificar tres cosas por las que estamos agradecidos cada día puede cambiar radicalmente nuestra forma de sentir y de enfrentar la vida. La gratitud también mejora nuestra capacidad de relacionarnos con los demás. Cuando somos conscientes de lo que recibimos de las personas que nos rodean, ese apoyo, amor, tiempo o compa, comenzamos a expresarlo de manera más genuina y a reforzar nuestros vínculos. Esto genera un círculo virtuoso, mientras más agradecidos somos, más valoramos a los demás, y mientras más valoramos a los demás, más razones encontramos para sentir gratitud. La gratitud no elimina los problemas ni hace que la vida sea perfecta, pero nos da la perspectiva necesaria para enfrentar los desafíos con una actitud más positiva y constructiva. Cuando enfrentamos dificultades, una persona agradecida tiende a enfocarse en las lecciones que puede aprender, en las fortalezas que impose y en las oportunidades que pueden surgir de la adversidad. En lugar de quedarse atrapada en la frustración o el resentimiento, busca soluciones y encuentra formas de crecer a partir de la situación. Practicar la gratitud de manera consciente requiere un compromiso diario y una intención clara. No es suficiente decir gracias automáticamente, es necesario detenerse, reflexionar y sentir profundamente lo que estamos reconociendo. Esta práctica convierte cada momento en una oportunidad para reconectar con la abundancia que ya es presente en nuestras vidas. Con el tiempo, la gratitud deja de ser una acción aislada y se convierte en una actitud permanente, un lente a través del cual vemos la vida con mayor claridad, profundidad y aprecio. Cuando logramos este nivel de conciencia, nos damos cuenta de que la felicidad no depende de alcanzar grandes metas o de poseer cosas materiales, sino de la capacidad de valorar lo que ya somos y lo que ya tenemos. La gratitud cambia nuestro enfoque porque nos enseña a mirar con los ojos del corazón, a reconocer la belleza y el valor incluso en lo más simple, y a vivir con una plenitud que trasciende las circunstancias externas. Al final, la gratitud nos transforma desde dentro, y esa transformación se refleja en nuestra manera de actuar, de relacionarnos y de percibir cada experiencia de la vida. La perspectiva es una de las herramientas más poderosas que tenemos para moldar nuestra experiencia de vida, pero a menudo es subestimada. No se trata simplemente de ver las cosas de manera optimista o de ignorar las dificultades, se trata de cómo elegimos interpretar y entender las circunstancias que nos rodean. Cada desafío, cada problema, cada obstáculo contiene múltiples dimensiones, y nuestra perspectiva determina cuál de esas dimensiones elegimos observar.
Cuando aprendemos a cambiar nuestra perspectiva, lo que ens para una barra insuperable puede transformarse en una oportunidad de crecimiento, aprendizaje y fortalecimiento personal. Por ejemplo, enfrentarse a un fracaso laboral puede ser doloroso y frustrante si solo nos enfocamos en la pérdida inmediata. Sin embargo, al adoptar una perspectiva más amplia, podemos reconocer las lecciones que ese fracaso nos ofrece, los conocimientos que adquirimos y las habilidades que desarrollamos para el futuro. Lo que al principio parece un tropiezo, con el tiempo puede convertirse en un peldo hacia el éxito. La perspectiva no solo afecta cómo vemos los problemas, sino también cómo apreciamos los logros y las bendiciones en nuestra vida. Dos personas pueden experimentar la misma situación, pero interpretarla de manera completamente diferente según la perspectiva que adoptan. Una persona puede sentirse abrumada y víctima de la circunstancia, mientras que otra puede ver la misma situación como un reto emocionante que la impulsa a mejorar. Esta diferencia en la percepción puede cambiar radicalmente no solo nuestra experiencia emocional, sino también nuestros resultados concretos. Además, cambiar la perspectiva nos permite ser más empáticos y comprensivos con los demás. Cuando aprendemos a ponernos en los zapatos de otra persona, a considerar sus motivaciones, sus luchas y su contexto, disminuye el juicio y aumenta la comprensión. Esto no solo fortalece nuestras relaciones, sino que también nos enseña a interactuar con el mundo desde un lugar más equilibrado y menos reactivo. Adoptar una perspectiva amplia también nos ayuda a relativizar los problemas. Muchas veces, nos sentimos atrapados en dificultades que parecen enormes en el momento, pero al mirar la situación desde un plano más amplio o desde el futuro, nos damos cuenta de que son temporales y manageables. Esta habilidad de tomar distancia, de observar sin dejarnos consumir por la emoción inmediata, nos permite tomar decisiones más sabias y actuar con mayor claridad. Cambiar la perspectiva requiere práctica y conciencia, porque nuestra mente tiende a quedarse atrapada en patrones de pensamiento auténticos. Es necesario cuestionar nuestras interpretaciones, preguntarnos si estamos viendo la situación desde todos los ángulos posibles y considerar como algo con más experiencia o con menos implicación emocional podrá percibirla. Al hacer esto, comenzamos a entrenar nuestra mente para ser flexible y adaptable, lo que nos da una ventaja inmensa frente a la adversidad. La perspectiva también está estrechamente ligada a la resiliencia. Las personas que pueden ver los problemas como temporales, como lecciones o como oportunidades, son mucho más capaces de recuperarse después de un golpe emocional o una pérdida significativa. No se trata de negar la dificultad o de fingir que todo es bien, sino de reconocer que la vida tiene múltiples capas y que nuestra interpretación de los eventos puede determinar si nos quedamos estancados o avanzamos con fuerza renovada. Finalmente, adoptar una perspectiva más amplia nos ayuda a vivir con mayor gratitud y presencia. Cuando somos capaces de ver no solo los obstáculos, sino también las oportunidades y las lecciones que cada momento nos ofrece, aprendemos a valorar la riqueza de la experiencia humana en su totalidad. La vida deja de ser una serie de problemas a resolver y se convierte en un camino lleno de aprendizajes, conexiones y momentos significativos. La perspectiva, entonces, no es solo una forma de pensar, es una forma de vivir. Transformar nuestra manera de ver las cosas nos da la capacidad de convertir la adversidad en crecimiento, la rutina en descubrimiento y los desafíos en oportunidades de transformación personal. A través de la perspectiva, aprendemos que la vida no siempre nos da control sobre lo que ocurre, pero sobre cómo reaccionamos y que aprendemos de cada situación, y ese poder es, sin duda, uno de los más grandes que podemos cultivar. Los pequeños actos pueden parecer insignificantes en el momento, casi imperceptibles frente a los grandes eventos de la vida, pero tienen un poder transformador que muchas veces subestimamos. La verdadera grandeza de la gratitud y la perspectiva no reside únicamente en las acciones extraordinarias o en los gestos grandilocuentes, sino en la consistencia con la que valoramos y actuamos sobre los detalles cotidianos. Cada sonrisa, cada palabra de agradecimiento, cada gesto de amabilidad, por memo que parezca, tiene la capacidad de alterar no solo nuestro estado emocional, sino también el de quienes nos rodean. La importancia de estos pequeños actos radica en su efecto acumulativo. Una acción aparentemente trivial puede ser la chispa que enciende una cadena de cambios positivos, tanto en nuestra vida como en la de otros.
Por ejemplo, tomarse un momento para escuchar verdaderamente a alguien, sin interrupciones ni juicios, puede fortalecer vínculos que de otra manera permanecen superficiales. Y simple acto de atención y reconocimiento puede hacer que una persona se sienta valorada y comprendida, lo que a su vez genera un ambiente de confianza y respeto. Además, estos pequeños gestos nos enseñan a vivir de manera consciente. En lugar de dejarnos arrastrar por la rutina o por la prisa del día a día, nos obligan a detenernos y prestar atención a lo que realmente importa. Un gracias sincero, un mensaje de apoyo, un gesto de ayuda sin esperar nada a cambio, nos conecta con el presente y nos permite experimentar la riqueza de cada interacción. La consistencia en estos actos pequeños es lo que finalmente construye un vida de gratitud y generosidad. No se trata de acciones aisladas, sino de la repetición consciente que transforma nuestra manera de pensar y de relacionarnos con el mundo. Cuando practicamos estos gestos de manera constante, la gratitud deja de ser solo un sentimiento y se convierte en una forma de vida. Cada acción, por pequeña que sea, se convierte en un recordatorio de que siempre hay algo que valorar y de que nuestras decisiones diarias tienen un impacto real en nuestro entorno. Otro aspecto poderoso de los pequeños actos es su capacidad para inspirar a otros. Cuando alguien presencia un gesto de amabilidad o gratitud genuina, es más probable que ellos también acten de manera similar. Es, un solo acto puede multiplicarse y generar un efecto de positividad y conexión. Este crea un ciclo virtuoso donde la gratitud y la consideración se extienden al de nuestra propia vida, tocándole de muchas otras personas. Además, los pequeños actos nos permiten experimentar un sentido de control y empoderamiento sobre nuestra propia felicidad. A menudo pensamos que necesitamos grandes logros o circunstancias extraordinarias para sentirnos completos, pero al enfocarnos en estas acciones pequeñas y significativas descubrimos que podemos generar bienestar equilibrado, sin depender de factores externos. Este enfoque nos enseña que la verdadera riqueza no se encuentra en lo material, sino en la capacidad de aportar valor, alegría y conexión en nuestra vida y la de quienes nos rodean. Practicar estos actos también fortalece nuestro desarrollo emocional. Nos ayuda a ser más pacientes, atentos y conscientes de las emociones propias y ajenas. Cada gesto de gratitud o amabilidad nos permite cultivar empatía y comprensión, cualidades esenciales para relaciones humanas profundas y duraderas. Por último, los pequeños actos tienen el poder de cambiar nuestra narrativa interna. Al enfocarnos en los detalles positivos, en los momentos de conexión y en las oportunidades para hacer el bien, transformamos nuestra manera de ver la vida. Dejemos de percibirla como una serie de retos y problemas, y comenzamos a apreciarla como un flujo constante de momentos significativos y de posibilidades para crecer y contribuir. Con el tiempo, esta práctica convierte nuestra vida cotidiana en un espacio lleno de significado, donde cada acción, por pequeña que parezca, se convierte en un reflejo de nuestra gratitud y de nuestra perspectiva consciente. La suma de estos pequeños actos termina por generar un impacto extraordinario, demostrando que no es necesario hacer grandes gestos para transformar la vida. La verdadera transformación reside en la constancia y en la intención detrás de cada detalle que elegimos valorar y compartir. La gratitud no solo nos hace más felices, sino que también fortalece nuestra resiliencia frente a las adversidades que inevitablemente enfrentamos en la vida. Ser resiliente no significa estar exento de dolor, estar o dificultad, significa más bien tener la capacidad de recuperarnos, adaptarnos y crecer a partir de esas experiencias. La gratitud se convierte en un aliado poderoso en este proceso, porque nos permite reconocer lo que entendemos, incluso cuando sentimos que hemos perdido mucho. Cuando nos enfocamos en lo que es positivo en medio de una situación difícil, creamos un punto de apoyo emocional que nos ayuda a mantenernos en equilibrio. Este enfoque no minimiza la gravedad de los desafíos, sino que nos da la perspectiva y la fuerza emocional necesarias para enfrentarlos con claridad y determinación. Al practicar la gratitud, aprendemos a vermos al de lo inmediato y a identificar recursos internos y externos que pueden ayudarnos a superar obstáculos. Por ejemplo, en momentos de pérdida o fracaso, podemos encontrar consuelo en nuestras relaciones, en nuestras habilidades, en nuestras experiencias previas o en simples momentos de alegría que siguen existiendo en nuestro alrededor. Cada reconocimiento de estos elementos fortalece nuestra capacidad de resistencia y nos recuerda que, aunque no podemos controlar todas las circunstancias, podemos controlar nuestra respuesta ante ellas.
La gratitud também nos ayuda a transformar la narrativa interna que solemos repetir en tiempos de dificultad. Es con que, ante un problema, nuestra mente se centra en la queja, el arrepentimiento o el miedo. Este enfoque tiende a amplificar el dolor y la sensación de impotencia. Sin embargo, cuando incorporamos la gratitud, nuestra mente empieza a identificar aspectos positivos, recursos y oportunidades, lo que reduce la carga emocional y nos permite actuar de manera más constructiva. Este cambio de enfoque es crucial para desarrollar resiliencia, porque nos permite mantener la calma, evaluar soluciones y tomar decisiones basadas en posibilidades en lugar de limitations. Además, la práctica de la gratitud fortalece nuestra relación con los demás, y estas conexiones son esenciales para la resiliencia. Sentirse apoyado, comprendido y valorado por personas cercanas nos brinda un sostén emocional que nos permite enfrentar situaciones difíciles con mayor confianza. Al mismo tiempo, expresar gratitud hacia quienes nos apoyan refuerza estos vínculos, creando un ciclo de apoyo mutuo que fortalece nuestra capacidad para superar adversidades. La gratitud también nos enseña a aceptar la impermanencia y la inevitabilidad de los cambios. Cuando comprendemos que nada en la vida es completamente estable y que tanto los momentos buenos como los malos son transitorios, nos volvemos menos reactivos y más capaces de adaptarnos. Agradecer lo que tenemos en cada etapa nos ayuda a vivir con mayor serenidad y a enfrentar los cambios con una actitud de aprendizaje y crecimiento. Esta perspectiva nos prepara para resistir golpes emocionales, y que entendemos que las dificultades no nos definen y que cada situación lleva consigo la posibilidad de un aprendizaje significativo. Finalmente, la resiliencia basada en la gratitud nos permite no solo sobrevivir a las adversidades, sino también transformarlas en oportunidades de crecimiento. Cuando somos capaces de identificar incluso en la dificultad elementos por los cuales estar agradecidos, desarrollamos una fortaleza emocional que nos impulsa a seguir adelante con esperanza y determinación. Aprendemos que cada experiencia difícil es también un maestro que nos enseña algo valioso sobre nosotros mismos, sobre la vida y sobre nuestras capacidades. La gratitud, por lo tanto, no solo nos ayuda a resistir, sino que nos convierte en personas más conscientes, más fuertes y más capaces de enfrentar la vida con equilibrio, optimismo y una profunda sensación de propósito, demostrando que la verdadera resiliencia no se mide por la ausencia de problemas, sino por la capacidad de mantener la gratitud y la claridad incluso en medio de ellos. La gratitud y la perspectiva no solo transforman nuestra relación con nosotros mismos, sino que también tienen un efecto profundo en la manera en que nos relacionamos con los demás. Cuando somos conscientes de lo que recibimos de las personas que nos rodean y de los gestos de apoyo, amor y compa que forman parte de nuestra vida cotidiana, desarrollamos un nivel de apreciación que fortalece nuestras relaciones. Esta apreciación nos eleva a actuar de manera más consciente, mostrando consideración, respeto y empatía hacia los demás. No se trata únicamente de expresar verbalmente un gracias, sino de cultivar una actitud genuina de reconocimiento y valoración por la presencia y los esfuerzos de los demás. La gratitud y la perspectiva nos ayudan a superar la tendencia humana de enfocarnos en lo negativo o en lo que nos falta en las relaciones. Es fácil caer en la crítica constante, en la frustración por los errores ajenos o en la comparación con otros. Sin embargo, al adoptar un enfoque basado en la gratitud, comenzamos a notar y valorar los actos de bondad, la paciencia, la compa y la ayuda que muchas veces damos por sentada. Este cambio de enfoque no solo mejora nuestra percepción de los demás, sino que también genera un ambiente emocional positivo que refuerza la conexión y la confianza mutua. La perspectiva complementa este proceso, porque nos permite entender que cada persona tiene sus propias luchas, limitaciones y formas de ver la vida. Al considerar los contextos y experiencias de los demás, reducimos los juicios apresurados y aprendemos a interactuar con más compasión y comprensión. Esto no significa que aceptemos comportamientos daños, sino que podemos abordarlos desde un lugar de empatía y búsqueda de soluciones, en lugar de reaccionar con enojo o frustración. Además, la gratitud y la perspectiva fomentan la reciprocidad y el fortalecimiento de los lazos afectivos. Cuando expresamos nuestra apreciación de manera sincera, los demás se sienten valorados y motivados a continuar ofreciendo su apoyo y compa. Este ciclo de reconocimiento y valoración mutua crea relaciones más profundas y significativas, donde cada interacción se convierte en una oportunidad para reforzar la conexión y el respeto mutuo.
Estas prácticas también nos permiten enfrentar los conflictos con mayor medios emocional. Las dificultades en las relaciones son inevitables, pero cuando mantenemos una perspectiva equilibrada y un enfoque agradecido, somos capaces de abordar los desafíos de manera constructiva. En lugar de centrarnos únicamente en los problemas o en la frustración, podemos identificar aspectos positivos, soluciones posibles y aprendizajes que fortalecen la relación a largo plazo. La gratitud nos enseña a valorar los momentos de armonía y apoyo, mientras que la perspectiva nos ayuda a relativizar los conflictos y a verlos como oportunidades de crecimiento compartido. Asimismo, estas cualidades fomentan la comunicación abierta y auténtica. Cuando somos agradecidos y consideramos la perspectiva de los demás, tendemos a escuchar con mayor atención, expresarnos con claridad y actuar con honestidad emocional. Este genera un ambiente donde los sentimientos y necesidades de todos los involucrados son reconocidos, lo que a su vez reduce malentendidos y fortalece la confianza. La práctica constante de la gratitud y la perspectiva también tiene un efecto multiplicador en nuestra comunidad. Las relaciones saludables y basadas en el respeto, la empatía y la apreciación se extienden más allá de los vínculos cercanos, influenciando nuestro entorno social de manera positiva. A través de pequeños gestos de reconocimiento, apoyo y consideración, contribuimos a crear una cultura de cuidado, colaboración y respeto mutuo. Al final, la gratitud y la perspectiva nos enseñan que la verdadera riqueza de la vida reside en la calidad de nuestras relaciones. Al valorar lo que recibimos, al comprender a los demás y al actuar desde un lugar de aprecio y empatía, transformamos no solo nuestra experiencia personal, sino también la experiencia de quienes nos rodean. Estas prácticas nos permiten construir lazos sólidos, duraderos y significativos, demostrando que la conexión humana genuina es una de las mayores fuentes de felicidad y bienestar que podemos cultivar. Vivir en el presente es uno de los mayores desafíos de la vida moderna, y sin embargo, es una de las experiencias más transformadoras que podemos alcanzar. La gratitud y la perspectiva juegan un papel esencial en este proceso, porque nos ayudan a reconocer la riqueza del momento actual en lugar de dejarnos arrastrar por el pasado o preocuparnos excesivamente por el futuro. Muchas personas pasan gran parte de su vida atrapadas en recuerdos que generan arrepentimiento, nostalgia o resentimiento, o bien anticipando eventos futuros que provocan ansiedad, miedo o incertidumbre. Esta desconexión con el presente limita nuestra capacidad de experimentar la vida en su totalidad, porque nos impide apreciar lo que está ocurriendo ahora. La gratitud nos permite redescubrir el valor del presente al enfocarnos en lo que ya tenemos, en lo que ya vivimos y en lo que estamos experimentando en cada instante. Al identificar y reconocer los pequeños momentos de belleza, de aprendizaje o de conexión, comenzamos a sentirnos más completos y satisfechos, sin necesidad de esperar que algo externo nos proporcione felicidad. Cada respiración, cada conversación, cada instante de silencio o movimiento se convierte en un acto consciente de apreciación. La perspectiva, por su parte, nos ayuda a contextualizar el presente dentro de una visión más amplia de la vida. Nos recuerda que los desafíos y dificultades son temporales, que los logros y alegrías también son parte de un flujo constante de experiencias, y que cada momento tiene un valor único que no se repite de la misma manera. Esta comprensión nos permite vivir con mayor ligereza, aceptar lo que es y actuar con más claridad, sabiendo que el presente es el único lugar donde podemos ejercer verdadera influencia. Cuando combinamos gratitud y perspectiva, el presente deja de ser un espacio de rutina y monótono y se convierte en un terreno fértil para la acción, el aprendizaje y la conexión. Aprendemos a saborear cada interacción, a prestar atención a los detalles que antes pasaban desapercibidos y a encontrar significado en las experiencias más simples. Esta capacidad de estar plenamente presentes también fortalece nuestra resiliencia emocional, porque nos permite abordar las dificultades sin ser consumidos por la preocupación o el arrepentimiento. En lugar de vivir en la queja o en la ansiedad, desarrollamos una sensación de equilibrio que nos permite enfrentar los retos con claridad y enfoque. Además, vivir el presente nos conecta con nuestra autenticidad. Cuando dejamos de compararnos constantemente con el pasado o con expectativas futuras, podemos escuchar nuestras necesidades, deseos y valores reales. Esto nos permite tomar decisiones más alineadas con nuestra verdadera identidad y actuar de manera coherente con lo que realmente valoramos, en lugar de dejarnos guiar por presiones externas o expectativas irreales. La práctica de vivir en el presente también mejora nuestras relaciones.
Este plenamente en nuestras interacciones nos permite escuchar con profundidad, responder con empatía y conectar genuinamente con los demás. La gratitud amplifica esta experiencia, porque nos hace reconocer y valorar la presencia, el esfuerzo y la campa de las personas que forman parte de nuestra vida. Cada encuentro se convierte en un espacio para fortalecer vínculos y crear recuerdos significativos. Además, vivir en el presente con gratitud y perspectiva nos ayuda a manejar el estrés y la incertidumbre. Nos centra nuestra energía en lo que podemos influir y aceptar lo que es fuera de nuestro control. Esto no significa resignación, sino una postura consciente de acción y aceptación que reduce la ansiedad y aumenta la sensación de paz interna. Con el tiempo, esta práctica transforma nuestra manera de percibir la vida, dejamos de buscar constantemente la felicidad en logros futuros o en la ausencia de problemas y comenzamos a reconocer que la verdadera plenitud reside en la capacidad de experimentar y valorar lo que existe ahora. Cada momento se vuelve significativo, y cada experiencia, porque se acquire un peso y un valor que antes pasaban desapercibidos. Vivir en el presente, apoyados en la gratitud y la perspectiva, nos permite experimentar la vida con profundidad, claridad y alegría genuina, convirtiendo cada día en una oportunidad de crecimiento, conexión y plenitud. La combinación de estas prácticas nos hace que el tiempo más valioso que tenemos es el que estamos viviendo ahora, y que la riqueza de la vida se mide por la intensidad y la conciencia con la que habitamos cada instante.